Okay, wir machen heute Kapitel 9 zu Ende und dann können wir auch äh, die grammatischen Elemente von Kapitel 10 heute schon machen, glaube ich, wenn wir das ein bisschen schnell, wenn wir ein bisschen schnell vorgehen, wenn wir ein bisschen schnell alles durchmachen, dann schaffen wir das. Etwas nicht verstanden haben. Aber sonst beginne ich mit dem Vorlesen. Putzfrau zu ordentlich. In einem Museum reinigte eine Putzfrau gründlich eine scheinbar schmutzige Gummiwanne. Sie hatte nicht erkannt, dass es sich um ein Kunstwerk handelte und wollte nur ihre Pflicht tun. So zerstörte sie aus Versehen die Installation des bekannten Künstlers Martin Kippenberger im Wert von 800.000 Euro. Jetzt prüft die Versicherung, ob die Reinigungsfirma die Putzfrau vielleicht nicht korrekt informiert hat. Eigentlich darf das Reinigungspersonal nämlich nicht näher als 20 Zentimeter an die Kunstwerke herankommen. Das ist nicht das erste Missgeschick dieser Art. Auch mit Werken von Joseph Beuys ist Ähnliches passiert. Tierische Helfer. Ein deutscher Zoo brauchte dringend Geld und hatte eine pfiffige Idee. Bei einer Auktion wurden ganz besondere Bilder verkauft. Die Künstler sind nicht Menschen, sondern Affen und Elefanten. Wir haben die Tiere nicht gezwungen, alle haben freiwillig gemalt, meinte der Zoodirektor. Die Bilder sind bunt und abstrakt und kommen bei den Auktionsbesuchern gut an. Bis zu 500 Euro bezahlten die Besucher für ein Bild. Für ein originales Kunstwerk ist das preiswert. Und ich glaube nicht, dass jemand erraten wird, wer das Bild gemalt hat, meinte eine Käuferin. Hoher Preis für alten Teppich. Ein Auktionshaus aus Augsburg hat einer Erbin einen alten Perserteppich für 900 Euro abgekauft. Jemandem etwas abkaufen. Ja, hat einer Erbin einen alten Perserteppich für 900 Euro abgekauft. Bei der ersten Auktion erzielte der Teppich einen Preis von 20.000 Euro, worüber die ehemalige Besitzerin überrascht war. Als jetzt aber das Auktionshaus den Teppich in London für 7,2 Millionen Euro verkaufte, staunte die Erbin sehr. Das Auktionshaus hatte den Wert des Teppichs nicht richtig geschätzt. Deshalb verklagt die Erbin nun den Auktionator. Der Besitzer des Auktionshauses jedoch hält sich für nicht schuldig. Ja, verstehen Sie, wer hat das Bild gemalt? Ja. Ja. Bitte? Monkeys and elephants. Ja, also auf Deutsch. Affen und Elefanten. Affen und Elefanten haben das Bild gemalt. Okay, Affen oder Elefanten. Und was für ein Teppich ist das? Das ist ein Perserteppich. Das ist ein Perserteppich, ja. Und was hat die Putzfrau gemacht? Sie hat ein Kunstwerk geputzt. Ein Kunstwerk, ja, sauber gemacht, ja. Ja.
Reinigte eine Putzfrau gründlich. Gründlich. Thoroughly. Reasonably. Huh? Reasonably. Yes. No, no. Gründlich is not. Grund is reason, but gründlich is actually thoroughly. Okay. Fundamentally. See, Grund is also ground, no? So, gründlich is thoroughly. Und was ist das Problem mit dem Perserteppich? Was haben Sie da verstanden? Ja, so das Teppich war sehr teuer und das Auktionshaus hat das nicht richtig geschätzt von dem Mann, von der Frau. Ja, also das Auktionshaus hat der Erbin, Heiress. Heiress, ja, to inherit something is etwas Erbin, zu wenig Geld bezahlt, ja. Und sie sagt jetzt, dass das Auktionshaus den Teppich nicht richtig geschätzt hat. Deshalb verklagt die Erbin nun den Auktionator. Ja? Die Position von nicht. Lesen Sie die Regeln und die Beispielsätze. Was passt zusammen? Notieren Sie die Regel neben dem Beispiel. Zum Beispiel, was sind die Regeln? Stellung von nicht im Satz. Nicht kann den ganzen Satz oder Satzteile verneinen. Ja, das haben wir gestern gesehen, ganz kurz. Mit nicht können wir den ganzen Satz verneinen oder aber nur einzelne Satzteile. Ja, also die erste Regel ist, wenn nicht den ganzen Satz verneint, steht es möglichst am Ende des Satzes. Wenn nicht den ganzen Satz verneint, dann steht nicht möglichst, so weit wie möglich, as far as possible, am Ende des Satzes. Aber in der Satzverneinung steht nicht, aber wenn nicht einen ganzen Satz verneinen soll, gibt es einige Ausnahmen. Also es soll am Ende stehen, aber es gibt einige Ausnahmen. Zum Beispiel 2a. Steht nicht vor dem zweiten Verbteil. Das heißt, wenn wir jetzt Perfekt haben oder Modalverben haben oder so etwas, dann muss das Partizip oder die Infinitivform von dem Hauptverb, das muss das letzte Wort sein. Also kommt nicht kurz davor oder direkt davor. Ja? Oder vor Adjektiven und Adverbien. Zum Beispiel der letzte Satz hier. Der Besitzer des Auktionshauses jedoch hält sich für nicht schuldig. Hält sich nicht für schuldig oder für nicht schuldig ist besser. Ja. Vor Präpositionalergänzungen. Wir gehen heute nicht ins Kino. Wir haben heute keine Zeit. Wir gehen heute nicht ins Kino. Wir gehen heute ins Kino nicht, ist a little dicey. Okay? Verstehen Sie, was ich sage? Ja, ich habe 2b nicht verstanden. 2b? Ja, Ja, siehst du den letzten Satz des Textes? ja, Ja, also das Wort nicht, yeah, but you can say it, is it negating the sentence or is it negating only the adjective schuldig? Is a question, but basically what it means is that if there are adjectives and adverbs at the end of a sentence or in a sentence,
then the nicht will be just before them. For example, ist es heute in Pune warm? Ja, ein bisschen. You're supposed to negate it. Ist es heute in Pune kalt? Es ist nicht kalt. Yeah, es ist nicht kalt. It has to come just before the adjective. Okay. In Pune ist es heute nicht kalt. Even if you expand the sentence to include more vocabulary in it, even then the nicht kalt will remain in that formation. Okay. Okay. That's 2b, 2b. Ja. Präpositionale Ergänzungen, zum Beispiel ins Kino. Wir gehen ins Kino. Oder wir haben keine Zeit, wir gehen nicht ins Kino. Again, wir gehen ins Kino nicht is not a crime, but grammatically it is. Okay. 2d, für lokalen Angaben. Ja. Zum Beispiel, die Studenten sind leider nicht auf dem Campus. Lokal, auf dem Campus, ja, sind die Studenten nicht. Wenn nicht nur ein Wort verneint, steht es direkt vor diesem Wort. Also zum Beispiel, das ist nicht Pranati, das ist Neha. Das nicht soll nur die eine Person oder den einen Namen verneinen. Dann steht das direkt vor diesem Wort. Ja? Okay. Können wir beginnen? Beispiele. Nehmen Sie sich 2 Minuten Zeit oder 1 Minute Zeit und lesen Sie die Sätze durch, A bis G, und versuchen Sie herauszufinden, welche Regel gilt. Welche Regel ist gültig? Moment. Gelten. Have you come across the verb gelten? Yeah. What does it mean, Neeraj? Applicable. Yeah, to be valid in that sense. Yeah. Gelten. Gilt. The third person singular is it's not a regular verb, it's an irregular verb. Why is the damn thing again? Okay. And yes, since it is an irregular verb, it needs Präteritum ist galt und perfekt hat gegolten. Okay. The meaning would be to be valid or to be applicable. Yeah. Welche Regel gilt? Ja, bitte nehmen Sie sich Zeit, 1 Minute, und lesen Sie das durch. Ja. Ich muss meinen Tee aufwärmen. Ja, Vibhu, kannst du bitte den ersten Satz lesen? Ja. Ersten Satz in Beispiele. Ja, Beispiel. Er hat das Bild nicht gesehen. 2a. 2a, also, er hat das Bild nicht gesehen. Vor dem zweiten Verbteil. Hat gesehen ist unser Verb und der zweite Verbteil ist gesehen. Direkt vor dem zweiten Verbteil. Ja? Er hat das Bild nicht gesehen. 2a. Rohini, B. Das Bild gefällt mir nicht. 1. Sehr gut. Ja, das Bild gefällt mir nicht. Das ist, den ganzen Satz wird verneint. Please note that I am saying der ganze Satz wird verneint. I'm actively using the passive voice. Okay, as I speak, wird verneint. Okay, that is something that will come in the next lesson.
passive voice. But I think I'm just trying to make you acquainted with the passive construction. Ja, gut. B, das ist die Regel 1. Das heißt, der ganze Satz wird verneint. Gut. Lakshmi, der Satz C. Wir könnten nicht kommen. Das ist 2a. Sehr gut, das ist 2a. Wir konnten nicht kommen. Kannst du es wiederholen, bitte? Wir konnten nicht kommen. Gut, das ist 2a. Sehr gut. Dann Neha. Das Bild war nicht teuer. Das ist 2b. 2b, ja. Teuer ist ein Adjektiv und das steht kurz vor dem Adjektiv. Shraddha, E. Ich war nicht heute im Museum. Das ist 2b. Wo steht das Wort nicht? Das ist 2a. Ich war nicht. No. What is being, okay, let us analyze the sentence. What is being negated? I was not there in the museum today. Yes. So what is being negated? Is the museum being negated? No, Being negated, or not there. is the time being negated? Yeah, that time, madam. I was not there. Today. No. So I might have been there yesterday. I might have been there day before yesterday. I was not there today. You got it? Yeah, I was not there today, so time is begin negated. Which word in the sentence denotes time? Heute. Heute. So which is it? Which rule is it? What is the sentence? What is the nicht negating? Today, ich war nicht heute. Yeah. So can you read rule number 3? Die Regel Nummer 3. Preposition. Nein. Position. Regel Nummer 3. Regel Nummer 3. Oops, sorry. Yeah. ein deutscher. What are you? Which page are you on? I didn't get. Rule number 3. Can you see the yellow box? Yeah. What is rule number 3? Oh, rule number. Yeah. Wenn nicht nur ein Wort verneint, steht es direkt vor diesem Wort. Ja. Also nicht verneint das Wort heute. Und so steht nicht direkt vor dem Wort heute. Okay, also das ist Regel 3. Can you hear me, Shraddha? Yeah. So this is rule number 3, applies to sentence E. Okay. Yeah, Pranati, F. Ja. Sie waren nicht im Museum. Das ist 2b. 2? B. Vor lokalen Angaben, okay. Auch 2c, präpositionale Ergänzungen auch. Im Museum nicht, okay. Aber lokalen Angaben, ja. The problem here is that the lokale Angabe is also the präpositionale Ergänzung. Okay. For example, if you had ist der Kaffee für dich? Für dich. Now this is not lokale Angabe, but it is a präpositionale Ergänzung.
And if I want to say, no, it's not for me, nein, der Kaffee ist nicht für mich. Nicht für mich. Okay, that would be your 2c. But in this case, im Museum, it is prepositional, but it is also lokale Angabe. It's also information about location. Okay. Then we have Neeraj, G. Sie interessiert sich nicht für Kunst. Das ist Regel 2c. 2c, genau. Sie interessiert sich nicht für Kunst. Das ist 2c. Okay. Again, the point is not to actually learn these rules by heart. The point is to read as much as possible and to read aloud as much as possible and to get used to how it sounds, how it moves, how the sentence, in a sense, how it moves, and where which negations normally appear. You have negations in the sense you have basically several possibilities of negating. You can say nein, you can say, or nein is a negation, nicht is a negation, kein is a negation, and so on and so forth. And so just get used to the okay. Lesen Sie die Aussagen und verneinen Sie den ganzen Satz. Ja? Nehmen Sie noch einmal eine Minute Zeit, lesen Sie die Sätze und dann machen wir die Aufgabe. Ja? Give it a thought. Give it a thought what exactly needs to be negated and hence where would the nicht be placed. Okay. Ja, Rasika, kannst du den ersten Satz lesen und auch verneinen? Ja, okay. Die Putzfirma hat ihre Mitarbeiter ausreichend informiert. Und die Putzfirma hat ihre Mitarbeiter ausreichend nicht informiert. Ausreichend nicht informiert. Hat die Putzfirma ihre Mitarbeiter informiert oder nicht? Nicht. Ja, aber nicht ausreichend. Ausreichend is what? Enough or? Yeah, sufficiently, adequate, enough. So whether so okay, so that's an adverb, right? Yeah. Okay, so that will come. Okay, die Putzfirma hat ihre Mitarbeiter nicht ausreichend informiert. Ja, das ist besser. Weil die Putzfirma hat vielleicht ihre Mitarbeiter schon informiert, aber nicht genug. Nicht ausreichend. Okay? Ja. Ja, das ist, also die Verneinung gilt, is applicable to, gilt für ausreichend und nicht so sehr für informiert. Okay? Ja. Weiter, Ismail? Ja. Die Putzfrau hat die Installation berührt. Und die Verneinung wird, die Putzfrau hat die Installation nicht berührt. Nicht berührt, ja, okay, gut. Nicht berührt. When we go again, now let's go down. Yeah, Ismail, Nummer 3. Die Käufer erkannten den Wert der Bilder und Verneinung. Die Käufer erkannten den Wert der Bilder nicht. Sehr gut. Die Käufer erkannten den Wert der Bilder nicht. Da steht nicht ganz am Ende des Satzes, ja, weil wir haben nur einen Verbteil, erkannten. Okay. Ja, Rasika, Nummer 4. Die meisten Affen malen gern Bilder. So
Die meisten Affen malen nicht gern Bilder. Ja, okay, malen nicht gern Bilder, aber das ist gut. Vielleicht malen sie, aber nicht gern Bilder. Wir wissen nicht, was sie malen. Ja, Nummer 5, Neeraj. Die Auktionshaus könnte den Teppich teuer verkaufen. Die Verneinung. Die Auktionshaus könnte den Teppich nicht teuer verkaufen. Ja, also noch einmal bitte. Das Auktionshaus könnte den Teppich. Auktionshaus. Das Auktionshaus konnte den Teppich nicht teuer verkaufen. So, Oder teuer nicht verkaufen. nein, nicht teuer verkaufen ist gut. Ja, das Auktionshaus konnte den Teppich verkaufen, aber nicht teuer. Ja, okay. Pranati, Nummer 6. Die Erbin ärgerte sich über den Fehler des Auktionshauses. Die Erbin ärgerte sich nicht über den Fehler des Auktionshauses. Sehr gut. Die Erbin ärgerte sich nicht. Worüber? Über den Fehler des Auktionshauses. Yeah. So the reason for her anger could have been the mistake of the auctioning house, but she didn't get angry about it. So that has to be negated. So nicht über den Fehler des Auktionshauses. So I'm asking you as something that I need to know is when all of you did the sentences correctly. When you did the sentences, did you go by, was it the first option that you got, which was the correct one, or did you try out a few things? Most were like intuitively correct. That is the most important thing. If it is intuitively correct, then I think you can understand what we are trying to do over here. So that's why I said that it's not possible to learn the rules. That nicht has to be here if this is there and things like that. But for example, in the first sentence when Rasika did that sentence, and also sentence number 5, teuer verkaufen and ausreichend informiert, similar constructions. Okay, and in that we have to ask ourselves: is there a possibility that the company, the cleaning agency, had given some information to its workers, but not enough? Is that the sense of the negation, or that they were not informed at all? Then, depending on that, it's better to negate ausreichend. Again, in sentence number 5, what is the sense of the negation? That the auction house could not sell the carpet at all, or could not sell the carpet dearly enough. Okay, so that dearly enough, teuer, needs to be negated, and hence nicht teuer verkaufen. Okay, and otherwise, I think most of the other ones probably you got them intuitively, and that is the best way to build upon our learning. Okay. Ja, in der Ausstellung. Sehen Sie das Bild von Heimrat Prem an. Wie gefällt es Ihnen? Wie könnte es heißen? Sehen Sie das Bild hier? Ja. Ja. Ja, sehen Sie das Bild an und sagen Sie etwas. Es ist sehr schön. Es ist sehr schön. Sehr zwei Körper. Rohini, was hast du gesagt? Sehr? Ist der zwei Körper?
Ja, ich stimme Rohini zu. Ich kann einen Mann und eine Frau sehen. Zwei Personen. Und sie haben Hand in Hand. Ja, sie stehen Hand in Hand. Ja, aber wir können vielleicht zwei Personen erkennen, ja? Ja. Ja, Okay. Und warum sagen Sie, dass die eine Person eine Frau ist? die Farbe sind so, sie trägt einen Rock. Rock ist Skirt. Ja. Ja. Und der Mann trägt einen Anzug und ich kann eine Krawatte sehen. Ja, okay, gut. Welche Farbe hat die Krawatte? Blau. Blau. Gut. Und ja, Gesicht des Mannes ist nicht sichtbar. das Gesicht. Das Gesicht des Mannes ist nicht. Das Das Gesicht des Mannes. des Mannes ist nicht sichtbar. Da haben wir auch unseren Genitiv, ja. Das Gesicht des Mannes ist nicht sichtbar, okay. Ist vielleicht nicht da. Ja. Ja, und die Frau versucht, den Mann anzuschauen. Ja, okay, die Frau versucht, den Mann anzuschauen, gut. Ja, das ist alles eine sehr gute Beschreibung von dem Bild. Wie gefällt Ihnen das Bild? Ist es schön? Ja, es ist. Ist es interessant? Ja, Ja, aber das. Oder ist es langweilig? Nein, nicht langweilig. Interessant, Nicht ja, langweilig. schon, ich weiß nicht. Interessant, ja, schön, ich weiß nicht, okay. Vibhu, was hast du gesagt? Ja, das ist sehr schön für mich. Das ist sehr schön, okay. Das ist ein bisschen exzentrisch. Sehr gut. Das ist ein bisschen exzentrisch. Ja, das ist ein bisschen abstrakt. Und ja, es ist interessant, aber nicht schön. Was bedeutet das? Ja, was bedeutet interessant, aber nicht schön? Schön ist ein Adjektiv für konventionelle Maler. Gemaler. Okay, ja. Abstract works. Yeah, but the point is that if something arouses your interest, can that quality itself be part of its aesthetic beauty? So that's why I'm persisting with my question to Neha's statement of interessant aber nicht schön, because we need to also understand and quite right, Vibhu, when you say that schön is an adjective meant for not conventional painters, actually, because we have a conventional understanding of schön. Okay, that is the point that I want to get at. But anyway, I mean, I don't know whether I like the picture or not. It's there in the textbook and we're supposed to interpret it, so I'm interpreting it, but I'm not sure that I like the picture. But anyway, aber hören wir vielleicht die Kommentare. Aufgabe 8b und c. Schau mal, die sehen ja aus wie wir. Wie meinst du das? Soll das Personen sein? Ich kann nichts erkennen. Doch, schau mal, links ist die Frau und rechts der Mann. Ach, stimmt. Und es heißt ja auch er und sie. Na, das passt ja. Das Bild gefällt mir total gut. Einerseits ist es abstrakt, andererseits kann man doch alles erkennen. Naja, ich finde das nicht so überzeugend. Das ist irgendwie nicht mein Geschmack. Was meinst du mit deinem Aha? Gefällt dir das Bild nicht? Ich weiß nicht. Auf den ersten Blick wirkt es ziemlich durcheinander. Aber eigentlich gefällt es mir ganz gut. Ich finde es gut.
Das ist ein besonders gutes Beispiel, dass etwas abstrakt ist, aber man doch genau etwas erkennen kann. Es ist doch ziemlich interessant, dass der Mann kein richtiges Gesicht hat. Was das wohl bedeuten soll? Vielleicht ist das sein Hinterkopf und die Frau schaut ihn an. Ja, könnte sein. Oder er ist blind vor Liebe? Puh, ja, vielleicht. Komm, lass uns weitergehen. Gern. In der Ausstellung sind richtig tolle Bilder zu sehen. Und wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit. Und was hältst du von dem Bild da drüben? Sie und er von Heimrat Brehm. Na, das ist doch ziemlich einfach gemalt. Ja, schon, aber das ist doch nicht schlimm. Stimmt, aber es spricht mich nicht so an. Ich finde es eigentlich ganz witzig. Der Künstler hat wirklich passende Farben gewählt. Die Frau mit rosa und rot, der Mann eher cool, schwarz und weiß. Gefällt mir. Geht schon. Komm, schau mal da drüben. Das gefällt mir besser. Aufgabe 8b und c. Ja, haben Sie das verstanden? Ja. Ja. Aussagen verstärken und Aussagen abschwächen. Ja, das Bild gefällt mir total gut. Das Bild gefällt mir gut, aber so gut, dass ich sagen kann, total gut. Das ist doch schrecklich banal. Das ist banal und sehr, sehr, sehr banal. Also schrecklich banal. Ja? Der Künstler hat wirklich passende Farben gewählt. Der Künstler hat passende Farben gewählt. Wirklich. Verstärken. Die Aussage verstärken. To reinforce. Ist klar? Ja. Ja. Ja? Das ist ein besonders gutes Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel, aber ein besonders gutes Beispiel. In der Ausstellung sind richtig tolle Bilder zu sehen. Nicht nur tolle Bilder, sondern richtig tolle Bilder zu sehen. Okay? Die Bilder waren alle so schön. Nicht nur schön, sondern so schön. Oder Aussagen abschwächen. Das ist doch ziemlich einfach gemalt. Das ist doch einfach gemalt. Also ziemlich einfach. Das ist nicht gerade ein Bild, das ich mir kaufen würde. Das ist nicht ein Bild, das ich mir kaufen würde. Das ist nicht gerade ein Bild. That's not a picture that I would buy, or that's not like, a picture that I would buy. I'm just softening the blow of my distaste a little. Okay. Ich finde das nicht so überzeugend. Ich finde das nicht überzeugend. Ich bin nicht überzeugt. Ich finde das nicht so überzeugend. Ja. Es spricht mich nicht so an. Graduierungspartikel nennt man diese Sachen. Ja. In der gesprochenen Sprache verwendet man häufig Partikel wie total, besonders, ziemlich. Sie machen die Aussagen emotionaler. Sonntagstalk und so, das sind auch ganz interessante Sachen hier mit Volksmusik und so weiter. Kennen Sie das Lied Die Gedanken sind frei? Nein. Nein. Aufgabe 11b. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen,
schießen, es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein in finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Sehr schön. Sehr schön. Gefällt mir gut. Ist das interessant auch? Ja. Was bedeutet zerreißen? Bitte? Was bedeutet zerreißen? Zerreißen? Ja. Meine Gedanken zerreißen die Schranken. Was ist die Schranke? Wir haben Einschränkung, Schranke. Haben wir das Wort gelernt? Yeah, like a container. Schrank. Schrank is a container. Yeah. Schranke is a barrier. Okay. Zerreißen die Schranken. Tear down the barriers. Yeah. Okay. Danke. Gut. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Ist klar? Erraten? Vermuten, to guess. Yeah. Not vermuten. Raten and erraten are similar verbs. Raten is also to guess. Erraten is to guess something out and find the answer. And I mean, erraten is just a stronger verb than raten. But vermuten is a different guess. Vermuten is a guess in the sense of schätzen, to estimate, to yeah. We can just quickly have a look at raten and erraten. It's a good thing to differentiate between raten, erraten, and vermuten. To guess, etwas raten also to advise something and so on, but to have a guess. Rate mal. If you want, that's a very standard spoken German informal imperative. Guess what? The way we say in English, when we start a conversation, we want to tell somebody something interesting that's happened, you say, guess what? Rate mal. Yeah. Mal raten, to have a guess. Okay. Then we'll look at erraten. To guess or to guess right even. Erraten. So it's basically only a more specific form of raten. Okay, erraten. But we have vermuten. To suppose, to assume, to conjecture. In that sense, to guess, to reckon, to estimate. In that sense, to guess. To surmise. It's klar. Yeah, okay. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Nächtlich. Nightly. Schatten. Shadows. Ja, der Schatten, die Schatten. Shadows. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Jäger? Jagen, we did jagen sometime back. Jagen. To hunt. To hunt. Hunter. Erschießen. Schießen oder erschießen. To shoot. To shoot, to fire, to snipe, to blast, etc. And
erschießen. To shoot someone. Again, you can see that the prefix er makes it a little more specific. Erschießen. Yeah. Es bleibet dabei. Es bleibt dabei. This is poetic license to say es bleibet dabei. Die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Sperrt man mich ein, jemanden einsperren. Wenn jemand mich einsperrt, Schranke ist auch Sperre. Die Sperre is also a barrier, die Sperre. And einsperren is basically to imprison, is to another word for imprison in English? Captivate. Not captivate. Captivate is not einsperren. Captivate is a positive term actually. Incarcerate. To hold captive is different. But captivate is actually a positive term to attract attention in that sense, to captivate. Sorry, Rohini or Vibhu said something, I missed it. Incarcerate. Sehr gut. Incarcerate, yeah. Incarcerate, einsperren, yeah. Incarcerate. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker. Kerker is basically your, this thing. Finster. Finster is dunkel. Finster. Dunkel. Dark. Kerker is your, where do you incarcerate? The carcer. Jails, dungeons. The dungeons, yeah. Im finsteren Kerker, in the dark dungeons. Im finsteren Kerker. Das alles sind rein vergebliche Werke. Yeah. All that, whether you want to incarcerate me in the dark dungeons or whatever, das sind alles vergeblich. Vergeblich. It's all pointless. Vergebliche Werke. It's all another stronger word for pointless in English. Futile. It's all futile works or futile activities. Whether you want to put me in jail or put me in the dungeons or whatever, it will make no difference. Warum? Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. They tear the barriers and walls apart. Entzwei. Die Gedanken sind frei. It sounds like a resistance song. I also don't. I think it's a folk song, but I'm not sure of the provenance of the song Die Gedanken sind frei. It's a beautiful song. Aufgabe 11b. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. It says 1810. Die Gedanken sind frei. Ja, das ist ja auch kurz nach der Französischen Revolution. Yeah, Napoleonic invasions, I think. 1810. Ja, das war die Zeit Napoleons, ja. Schauen wir uns den Film an und dann machen wir eine kurze Pause und dann beginnen wir mit Kapitel 10.
Is this okay? Ja, das geht. Schwestern an mir, wir haben noch 4 andere, aber schönen sind wir, so war der Busen schlecht, die andere blind, die wird nicht jagert, aber die Frau schon heiß gibt. Morgen muss ich fort von mir und muss Abschied nehmen. Ich heiße Hayden. Ich komme aus Neuseeland und habe meine Heimat verlassen und Musik in Deutschland studiert. Seitdem bin ich in viele Länder gereist, immer auf der Suche nach ursprünglicher Musik. Aber das, was in Deutschland abgeht, ist mir immer noch ein bisschen fremd. Es ist einfach schön, jeden Sonntag diese Leute hier zu erleben und auch für mich selber wieder mich zu trauen zu singen. Ich kann nicht gut singen. Und ich habe ja am Anfang mich auch gar nicht getraut zu singen. Nur wenn man gemeinsam singt, ist das egal. So gegen die Brüste und die Brüste gegen so und so gegen die Brüste und die Brüste gegen so und so gegen die Brüste und die Brüste gegen so und so gegen die Brüste und die Brüste gegen Die deutsche Volksmusik, den eigentlichen Kontakt ist bei mir wirklich durch dieses Lied Schutzmann gekommen. Die Idee war halt, dass Bands von hier nochmal die Lieder aufgreifen und die nochmal neu vertonen in ihrer eigenen Art. Das machen wir mit jeder nicht verstanden. Wir sind das Raumbahn, Edelweiß Soundsystem. Es gibt bei uns so schöne Plätze, dass man einfach sich von den Plätzen auch leiten lässt und das dann einfach in Gebrauch nimmt. Der Wald war einfach Begleitorchester. Und diese Sachen, die einfach da sind, in der Natur gepaart, mit dem, was ich selber habe, ja, gibt es was Schönes. Ich habe nur einen Bruchteil von der Musik gehört, was dieses Land zu bieten hat. Ich habe wahnsinnig schöne Melodien gelernt, Lieder, Tänze. Ich habe erlebt, wie viel Freude euch Deutschen diese Musik macht. Und ich möchte bei dieser Reise tiefer hineingehen, verstehen, warum die Leute ein Problem mit der Volksmusik haben, warum denn das sogar peinlich ist zum Teil. Sing du mit mir, du kleines wildes Vögelein. Sing du mit mir, du kleines wildes Vögelein. Ich will dir schreiben auf deine Flügel mit gelbem Gold und grüner Seid. Ich will dir schreiben auf deine Flügel mit gelbem Gold und grüner Seid. Im Antistadel mit Marihuana und Kiffer. Volksmusik oder volkstümliche Musik? Volksmusik mit X.